Hi everyone. Previous video lo manam parameters gurinchi telusukunnamu. Ee video lo change parameter ane oka action gurinchi discuss cheddam. So parameter action, it basically helps us change the value of the parameter. How? Through direct interaction with the viz. Ante end users chart తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తూ పారామీటర్ వాల్యూని మార్చొచ్చు. ఒక మార్క్ని సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల, ఒక డేటా పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూని మనం మార్చొచ్చు వితౌట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు ద పారామీటర్. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సినారియో అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫీచర్. చార్ట్ని చాలా ఎక్కువ ఇంటరాక్టివ్గా తయారు చేస్తుంది. ఎలా అప్లై చేస్తామో విల్ సీ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో టాబ్లోలో I'm using inbuilt superstore. Okay, మీరు టాబ్లో డెస్క్టాప్ 14-day ఫ్రీ ట్రయల్ ఒకవేళ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు సేవ్డ్ డేటా సోర్సెస్ లిస్ట్లో సూపర్ స్టోర్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ యూస్ దట్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ ద సినారియో. ఇప్పుడు మనకి సూపర్ స్టోర్లో చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. ఒక్కో కేటగిరీలో మల్టిపుల్ సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అండ్ లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ప్రాఫిట్ చూడాలనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనము ఒకవేళ కేటగిరీ పైన డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే లేకపోతే సబ్ కేటగిరీని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ ఎక్స్పాండ్ అయింది. ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ లిస్ట్ అవుట్ అయ్యాయి అండ్ అక్కడ నుంచి వస్తున్న ప్రాఫిట్ ఈ గ్రాఫ్లో డిస్ప్లే అయి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం ప్రతి ఒక్క కేటగిరీని డ్రిల్ డౌన్ చేయకూడదు. సెలెక్టివ్ కేటగిరీని మాత్రమే డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. అంటే యూజర్ ఈ గ్రాఫ్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ ఫర్నిచర్ మీద క్లిక్ చేసి ఫర్నిచర్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఫర్నిచర్లో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ మనం డిస్ప్లే చేయాలి. ఆఫీస్ సప్లైస్ అండ్ టెక్నాలజీ అలాగే ఉండాలి, విత్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ సప్లైస్, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ టెక్నాలజీ. ఒకవేళ యూజర్ ఆఫీస్ సప్లైస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ మెంబర్లో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ డిస్ప్లే చేయాలి. టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేస్తే టెక్నాలజీలో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ని మనం చూపించాలి. ఫర్నిచర్ అండ్ ఆఫీస్ సప్లైస్ దే షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్. సో ఎలా ఒకే ఒక అట్రిబ్యూట్ని, సెలెక్టెడ్ అట్రిబ్యూట్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయడం ఎలా? ఓకే, ఫస్ట్ ఇది చేయాలంటే మనకి పారామీటర్ కావాలి. సో ఆ పారామీటర్లో ఏ మెంబర్స్ ఉండాలి? ఫర్నిచర్, ఆఫీస్ సప్లైస్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఐ విల్ గో హియర్. ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు వచ్చే కాంటెక్స్ట్ మెన్యూలో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ టు క్రియేట్ అ పారామీటర్. అది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. And here we will give a name to the parameter. Let's just call it category selector. Okay, data type string. Endukani string? Because ee parameter lo list of categories manam mention chestamu, which is text information, furniture, office supplies, technology. Kabatti data type string. ఏ వాల్యూస్ అలౌ చేయాలి? ఒక లిస్ట్. వాట్ లిస్ట్? ఇక్కడ మనం లిస్ట్ టైప్ చేయొచ్చు, కానీ దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అ ఫీల్డ్ కదా. ఈ 3 మెంబర్స్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి. సో మాన్యువల్గా టైప్ చేసే బదులు యాడ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అన్న ఈ ఆప్షన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద కేటగిరీ డైమెన్షన్. ఇలా నావిగేట్ చేసి ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న మెంబర్స్ ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. మీరు మళ్ళీ సెపరేట్గా టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇలాంటివి కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల. లెస్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ వర్క్. సో పారామీటర్ ఇస్ రెడీ. నేను ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేస్తాను. పారామీటర్స్ పేన్లో మన పారామీటర్ వెళ్ళిపోయింది. దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తాను క్యాన్వస్లో. షో పారామీటర్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. అండ్ ఇది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సింగిల్ వాల్యూ డ్రాప్ డౌన్ మెన్యూ, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మనకు నచ్చిన కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
Instead of a drop down, let's make it a list. How? ఈ టాప్ రైట్ కార్నర్లో ఇంకో డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే పారామీటర్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనడానికి మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ అది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? యూజర్ ఏ కేటగిరీ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ కేటగిరీ యొక్క సబ్ కేటగిరీస్ డిస్ప్లే చేయాలి చార్ట్లో. మిగతా 2 టచ్ చేయకూడదు మనం, అవి అలాగే ఉండాలి. ఎలా అచీవ్ చేయాలి? ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము, దాన్ని డిస్ప్లే కూడా చేసాము, కానీ ఈ పారామీటర్ని ఈ చార్ట్తో టైఅప్ ఎలా చేయడం, ఎలా లింక్ చేయాలి? త్రూ అ క్యాల్క్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా రాయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను అనాలిసిస్ ఆప్షన్కి వెళ్తాను ఆన్ ద మెన్యూ బార్. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ 5th ఆప్షన్ క్రియేట్ క్యాల్క్యులేటెడ్ ఫీల్డ్. ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎడిటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ we can give a name, so I'll just call it drill down members and ikkada formula. Now ippudu formula ela build cheyali ee logic ki. So man requirement enti? If the user selects, let us say office supplies, user office supplies select chesaru anukondi, then I'm sorry, if the category selector parameter, okay, నేను ఇంకో రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఒకవేళ కేటగిరీ ఆఫీస్ సప్లైస్ అయితే, కేటగిరీ ఆఫీస్ సప్లైస్ అయితే దెన్ దాని సబ్ కేటగిరీస్ మనం చూపిద్దాం. ఎల్స్ అదర్వైజ్ మిగతా వాటికి జస్ట్ స్పేస్. ఈ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే నల్స్ వస్తాయి మీకు. నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఎల్స్ కండిషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్లీ ఎండ్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఫార్ములా ఇంకా నేను యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేయలేదు, జస్ట్ టు షో యూ, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేద్దాం మనం. కేటగిరీ ఆఫీస్ సప్లైస్ అయితే సబ్ కేటగిరీస్ చూపించాలి, దట్స్ ఆల్, ఎండ్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్ని, క్యాల్క్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ని నేను రోజ్ షెల్ఫ్లో పెడతాను. సో ఏమవుతుంది? ఆఫీస్ సప్లైస్ కేటగిరీకి సబ్ కేటగిరీస్ చూపిస్తుంది టాబ్లో మనకి. ఫర్నిచర్ ఇస్ యాజ్ ఈజ్, టెక్నాలజీ ఇస్ యాజ్ ఈజ్, కానీ ఇక్కడ మనకు నల్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేయలేదు, టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేయలేదు. ఆ కండిషన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఫార్ములాలో ఇవ్వలేదు మనం. సో ఆఫీస్ సప్లైస్కి హ్యాండిల్ చేసాము, మిగతా వాటికి హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి నల్ కనిపిస్తుంది. అది ఒక ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, నేను ఒకవేళ కేటగిరీ సెలెక్టర్ని ఫర్నిచర్కి మార్చిన, టెక్నాలజీకి మార్చిన, గ్రాఫ్లో ఏమి చేంజెస్ ఉండదు. ఎందుకని? పారామీటర్ ఇంకా ఫార్ములాలో యూజ్ చేయలేదు మనం, రైట్? ఫార్ములాలో హార్డ్ కోడింగ్ జరిగింది, హార్డ్ కోడ్ చేశాను, కాన్స్టెంట్గా ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ మిస్టేక్. అండ్ ఈ హార్డ్ కోడింగ్ అవాయిడ్ చేయడానికే కదా మనం పారామీటర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అర్థం చేసుకున్నాము ఆ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ నేను తీసేస్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలి? వాట్ ఎవర్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద పారామీటర్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద పారామీటర్ కంట్రోల్. అది టెక్నాలజీ అయితే ఈ ప్లేస్లో మనకి టెక్నాలజీ వస్తుంది. ఆఫీస్ సప్లైస్ అయితే ఇక్కడ ఆఫీస్ సప్లైస్ వస్తుంది. ఫర్నిచర్ అయితే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ వస్తుంది. సో ఈ కేటగిరీ సెలెక్టర్ అన్న పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఈ కేటగిరీ సెలెక్టర్ అన్న పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన కేటగిరీ రీప్లేస్ అవుతుంది ఫార్ములాలో. ఇది పారామీటర్ కదా, సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చి రీప్లేస్ అవుతుంది. అండ్ ఆ పర్టిక్యులర్ కేటగిరీకి సబ్ కేటగిరీస్ చూపిస్తాము. డైరెక్ట్గా ఎండ్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫార్ములాలో మిగతా కేటగిరీస్కి నల్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ నల్ని అవాయిడ్ చేయడం ఎలా, అది కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏం చేద్దామంటే ఎల్స్ కండిషన్ ఇద్దాం. ఇక్కడ ఎల్స్ స్పేస్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఎండ్. సో 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యాయి. హార్డ్ కోడింగ్ బదులు పారామీటర్ పెట్టాము, నల్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నాము. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఫార్ములా ఇస్ క్లియర్. ఇక్కడ ఓకే కొట్టాక
మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేంజ్ ఆల్రెడీ కనిపిస్తోంది, ఎందుకంటే ఫార్ములా ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రోస్ షెల్ఫ్. సో వెన్ ఐ సెలెక్ట్ టెక్నాలజీ, we are looking at the subcategories under technology. ఆ ఒక్క మెంబర్ మాత్రమే డ్రిల్ డౌన్ అయింది. ఆఫీస్ సప్లైస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆఫీస్ సప్లైస్లో ఉన్న మెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ చేస్తే టెక్నాలజీలో ఉన్న మెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ మనకి మిగతా నల్స్గా రావటం లేదు, ఎందుకంటే మనం స్పేస్తో రీప్లేస్ చేసాం. సో ఇక్కడ వరకు ఇట్స్ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. పారామీటర్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు, దాన్ని ఫార్ములాలో ఎలా యూస్ చేయాలో ఆల్రెడీ చూసాము. సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ డన్. యాక్షన్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇంకా చేయలేదు మనం, అది నేర్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతోంది, వెన్ ఐ సెలెక్ట్ అ మెంబర్ ఇన్ ద కేటగిరీ, అకార్డింగ్లీ చార్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మంది, యూజర్ కేటగిరీని గ్రాఫ్లో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాళ్ళు టెక్నాలజీని క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా టెక్నాలజీలో ఉన్న సబ్ కేటగిరీస్ డ్రిల్ డౌన్ అయి కనిపించాలి. యూజర్ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేస్తే అందులో ఉన్న మెంబర్స్ మనకు కనిపించాలి, అది మన రిక్వైర్మెంట్. ప్రస్తుతానికి అది జరగటం లేదు. సో ఎప్పుడు జరుగుతుంది, నేను టెక్నాలజీని క్లిక్ చేస్తే ఎప్పుడు సబ్ కేటగిరీస్ కనిపిస్తాయి, ఇక్కడ ఫార్ములాలో పారామీటర్లో టెక్నాలజీ మారితే, ఇజంట్ ఇట్? నేను ఇక్కడ టెక్నాలజీ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ పారామీటర్ వాల్యూ టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ అవుతుందో అదే మనకి చార్ట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? సో నేను ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సమ్హౌ ఈ పారామీటర్ వాల్యూ టక్కుమని చేంజ్ అయిపోవాలి, ఫర్నిచర్కి చేంజ్ అయిపోవాలి. అండ్ ఇది ఫర్నిచర్గా మారితే ఆబ్వియస్లీ గ్రాఫ్లో ఆ మెంబర్ డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది, రైట్? మనం ఇక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే అది డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేయకుండా యూజర్ గ్రాఫ్లో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా, గ్రాఫ్లో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పారామీటర్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, దాని వాల్యూని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వాట్ చేంజ్ పారామీటర్ యాక్షన్ మీన్స్. చేంజ్ పారామీటర్ యాక్షన్. సో దీనికోసం మనం వర్క్షీట్ మెన్యూకి వెళ్ళి యాక్షన్స్కి వెళ్ళాలి. యాక్షన్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మీకు ఒక పాపప్ వస్తుంది. చాలా యాక్షన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, ఫిల్టర్, హైలైట్, యూఆర్ఎల్, గో టు షీట్, చేంజ్ పారామీటర్ అండ్ చేంజ్ సెట్ వాల్యూస్. 6 డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ టు చేంజ్ ద పారామీటర్ వాల్యూ. సో నేను ఆ యాక్షన్ చేంజ్ పారామీటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్. ఏ షీట్ పైన అప్లై అవ్వాలి యాక్షన్, నేను ఈ షీట్కి నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో డిఫాల్ట్ షీట్ 1 అని ఉంది. సో షీట్ 1 పైన యాక్షన్ జరగాలి. ఎప్పుడు జరగాలి, హౌ డు యూ వాంట్ టు రన్ ది యాక్షన్, when should we invoke the action, when should the action get applied? ఓకే, ట్రిగర్ చేయడం ఎలా, యాక్షన్ని ట్రిగర్ చేయడం ఎలా, సెలెక్ట్తో చేద్దాం. అంటే యూజర్ వెళ్ళి ఆ మార్క్ని లేదా ఆ మెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్షన్ జరగాలి. సో రన్ యాక్షన్ ఆన్ సెలెక్ట్. యూజర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ని, చార్ట్లో ఒక మెంబర్ని, ఏ పారామీటర్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలన్నది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. కేటగిరీ సెలెక్టర్ అనే పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూస్ మోడిఫై అవ్వాలి. సో ద టార్గెట్ పారామీటర్ whose value should be changed, updated based on what the user selects. Okay, ఏ పారామీటర్ వాల్యూ అయితే చేంజ్ అవ్వాలి యూజర్ ఆ డేటా పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, అది మన టార్గెట్. అండ్ ఈ పారామీటర్ ఏ ఫీల్డ్ మీద బిల్డ్ చేసాం, కేటగిరీ అనే ఫీల్డ్ మీద బిల్డ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇలా సెట్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత when you click on OK, యాక్షన్ ఇస్ క్రియేటెడ్. మళ్ళీ ఓకే క్లిక్ చేయండి అండ్ యాక్షన్ అప్లై అయిపోతుంది. షీట్ నంబర్ 1లో యాక్షన్ ఆల్రెడీ మనం అప్లై చేసాం ఇప్పుడు. సో ఏం జరగాలంటే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇమ్మీడియట్గా నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఏమైపోయింది, పారామీటర్లో వాల్యూ మారిపోయింది ఆఫీస్ సప్లైస్కి. అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ మారినప్పుడు గ్రాఫ్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది. అది ఆల్రెడీ త్రూ ద ఫార్ములా మనం అచీవ్ చేసేసాం కదా. సో
యాక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే when the user selects a member here, గ్రాఫ్ లో ఒక మెంబర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా పారామీటర్ లో వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. ఆ పారామీటర్ వాల్యూ చేంజ్ అయినప్పుడు అది గ్రాఫ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు నేను టెక్నాలజీ మీద క్లిక్ చేస్తే పారామీటర్ వాల్యూ మారిపోయింది టెక్నాలజీకి, ఇమ్మీడియట్ గా అది మనకి చార్ట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఎండ్ యూజర్ కి అసలు ఇంకా మనం ఈ పారామీటర్ డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కదా. మనం ఎలా అచీవ్ చేసాము, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫార్ములా రాసామా, పారామీటర్ యూజ్ చేసామా, ఎలా అచీవ్ చేసాం వాళ్ళకి అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఈ చార్ట్ డెలివర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఆ మెంబర్ మీద డ్రిల్ డౌన్ జరుగుతుంది. యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన మెంబర్ మీద మాత్రమే డ్రిల్ డౌన్ జరుగుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్, యూజర్ ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, పారామీటర్ వాల్యూ మారుతుంది. పారామీటర్ వాల్యూ మారినప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఆ వాల్యూ అప్లై అవుతుంది. అది అక్కడ అప్లై అయినప్పుడు సబ్ కేటగిరీస్ కనిపిస్తున్నాయి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఇంత చేసాం, కానీ వాట్ ఎండ్ యూజర్ నీడ్స్ టు నో is just this much. When they select a member, they are able to see the subcategories under it. నేను సెలెక్ట్ చేసిన మెంబర్కి నాకు సబ్ కేటగిరీస్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా, దట్స్ ఆల్. సో అది మన రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ త్రూ చేంజ్ పారామీటర్ యాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను టు డ్రైవ్ ద పాయింట్ బెటర్. యావరేజ్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్. Let me explain the requirement. So let's say నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రాఫిట్ వర్సెస్ సేల్స్ స్కాటర్ ప్లాట్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ నేను బై సబ్ కేటగిరీ ఈ డేటా చూస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ సబ్ కేటగిరీ ప్రాఫిట్ వర్సెస్ సేల్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే we will put a reference line. ఈ సేల్స్ యాక్సెస్ కి కరెస్పాండింగ్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ వన్ రెఫరెన్స్ లైన్. అండ్ ఆ రెఫరెన్స్ లైన్ ఏం ఇండికేట్ చేయాలి అంటే, నేను ఏమైనా డేటా పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ డేటా పాయింట్స్ యావరేజ్ వాల్యూ ఇండికేట్ చేయాలి రెఫరెన్స్ లైన్. సో ఇక్కడ సేల్స్ 91,705, ఇక్కడ సేల్స్ 107,532. ఈ రెండు డేటా పాయింట్స్ లో సేల్స్ తీసుకుని దాని యావరేజ్ నాకు రెఫరెన్స్ లైన్ లో రావాలి. సో ఐ నీడ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ డేటా పాయింట్స్ సేల్స్. 3 డేటా పాయింట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. సో ఈ 3 డేటా పాయింట్స్ లో సేల్స్ వాల్యూ తీసుకుని దాని యావరేజ్ ఇండికేట్ చేస్తూ రెఫరెన్స్ లైన్ కావాలి. రెఫరెన్స్ లైన్ విల్ కీప్ చేంజింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డేటా పాయింట్స్ యూ సెలెక్ట్. So how do we achieve this? First అయితే యాక్సెస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మనం యాడ్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ విండోలో కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం. సో లైన్ ఈజ్ అ టేబుల్ స్కోప్ లైన్ అండ్ అది ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఇట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ అ డైనామిక్ వాల్యూ, రైట్? It should represent a dynamic value which will keep changing. ఆ వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేసిన డేటా పాయింట్స్ బేసిస్ మీద మారుతూ ఉంటుంది. సో ఐ క్రియేట్ అ పారామీటర్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు ఏం వాల్యూ ఇవ్వాలో తెలీదు, ఎందుకంటే అది యూజర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా పాయింట్స్ యావరేజ్ తీసి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేద్దాం. దానికన్నా ముందు నేమ్ వాట్ షుడ్ వి గివ్? లెట్స్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సేల్స్. ఓకే, అండ్ ఐ లీవ్ ఇట్ యాజ్ 1. అలవబుల్ వాల్యూస్ ఆల్, ఏమి మార్చటం లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు రెఫరెన్స్ లైన్ కనిపిస్తోంది ఇక్కడ 1 వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తూ. కానీ ఈ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ సెలెక్షన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద సేల్స్ అవ్వాలి. సో హౌ విల్ ఇట్ చేంజ్? దీని వాల్యూ ఎలా డైనమిక్ గా మారాలి? త్రూ అన్ యాక్షన్. ఓకే, ఏంటి యాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ? యూజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద డేటా పాయింట్స్. డేటా పాయింట్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది యూజర్ చేసే యాక్షన్. సెలెక్టింగ్ ద డేటా పాయింట్స్. సెలెక్ట్ అవ్వగానే యాక్షన్ ట్రిగర్ అయ్యి పారామీటర్ వాల్యూ మారి
ఆ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తూ రెఫరెన్స్ లైన్ మూవ్ అవ్వాలి గ్రాఫ్లో. సో ఎలా అచీవ్ చేయడం ఇది? We will go to worksheet option on the menu. అక్కడ నుంచి యాక్షన్స్కి వెళ్ళండి. అక్కడ నుంచి we will add an action to change parameter value. Now give it a name, any name that is meaningful. Average of selected sales అన్నాను. Worksheet on which the action should be applied. ఏ వర్క్షీట్లో ఈ యాక్షన్ అప్లై అవుతుందంటే ఈ వర్క్షీట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూస్. అండ్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ చేయాలి, ఎలా ట్రిగర్ చేయాలి ఈ యాక్షన్? సెలెక్ట్ త్రూ. ఓకే, వెన్ ద యూజర్ సెలెక్ట్స్ ద డేటా పాయింట్స్, యూజర్ డేటా పాయింట్స్ని క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు. అండ్ టార్గెట్ పారామీటర్ ఏంటి? రైట్, టార్గెట్ పారామీటర్ ఏంటి? ఏ పారామీటర్ వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ average of sales parameter? This one, average of sales. And what should be the value? Sorry, average of sales అనేది మన పారామీటర్, దాని వాల్యూ మారాలి, కానీ ఏం ఇండికేట్ చేయాలి ఆ వాల్యూ? What should it get updated to, changed to? So that is here we will mention sales, and what we want? Average of sales. Okay, average of sum of sales. So itla configure చేసుకున్నాక when you click on OK and OK again, యాక్షన్ అయితే యాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడు. సో మీరు ఒకసారి అప్లై చేసేస్తే ఆ యాక్షన్ ఆ వర్క్షీట్ మీద అప్లై అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని డేటా పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. లెట్స్ సే దీస్ టూ. లుక్ ఎట్ ద లైన్, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఉంది. సపోజ్ నేను ఈ రెండు డేటా పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, లైన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో వచ్చింది, యావరేజ్ కదా. సపోజ్ నేను ఈ 4 డేటా పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే లైన్ ఇస్ ఓవర్ హియర్. సపోజ్ నేను ఈ 2 డేటా పాయింట్స్ ఆర్ 3 డేటా పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే యావరేజ్ లైన్ ఇస్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ హౌ ద లైన్ ఇస్ డైనమికలీ మూవింగ్. ఇట్స్ మూవింగ్ అరౌండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ద డేటా పాయింట్స్ సేల్స్ వాల్యూ బట్టించి, రైట్? సో ఐ హోప్ మీకు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటుంది చేంజ్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి. బేసికలీ పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూని యూజర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకుని మార్చడం, పారామీటర్ వాల్యూని ఆటోమేటిక్గా మార్చడం based on how the user is interacting with the graph. What is the user selecting? Okay, I hope it was useful. Do let me know. Meeku emana doubts unte you can ask me in the comment section. I'll respond. So thank you so much for watching, friends.